Strange reunion. The form you once changed is now utterly unfamiliar now that you have encountered it again. The team led by Lentine moves swiftly through the yellow zone. Finally, it comes to a halt at the mission coordinates designated by the conglomerate. Before them stands a battered base. Shattered walls and exposed rebar suggest it once weathered a wave of devastation. The building's broken silhouettes trace eerie, jagged shapes against the sky, proclaiming its danger across the land. Lentine is the first to jump down from the command vehicle. She stamps the uneven ground firmly underfoot, her expression grim as she surveys the base's entrance. まだ敵がいるかもしれない。注意しろ。Lentine's voice spreads through the tactical comms channels to every member of the Omen squad. Her voice is icy yet steady, somewhat dispelling the fatigue from their hurried march. 外周からじっくり捜索して敵の数を把握しろ。はっ。記録用のボディカメラをつけておけ。The order makes Kenny hesitate for just a split second. He gives Lentine an instinctive glance. 了解。何か言いたげだな。There is no emotion to be read from Lentine's voice, but Kenny knows that his tiny reaction hasn't escaped her notice. 全員身内だし、記録とか必要あるんですか？今までそんなことを。それに万が一これのせいで情報が漏れたら財団への言い訳が立ちません。今までは今までだ。映像は用が済んだら消す。あくまで念のためだ。裏切りに備えて手札は多めに揃えるのに越したことはない。裏切る？財団が。Sensing the implication behind Lentine's words, Kenny's spirits sink to rock bottom. 上の連中にとって私たち全員消耗品でしかない。そのつもりでいろ。それに私たちが情報管理でヘマするわけがない。わかりました。ましてや俺たちの仕事はこの世界を影から守ることですからね。パラデウスの遺物を消し去ることは人々の安全につながるでしょう。私と一緒にやって何年経つ？まだわからないのか？ Lentine cuts him off, her tone ice cold. 期待すればするほど裏切られた時の絶望も大きくなる。世界を守るなんて甘い夢は捨て去るんだな。この世界にバカは必要だが、夢を見るバカを仕事仲間にしたくない。でもあなたはそんな救世主を夢見る人に惹かれたのでは？面白いやつに興味を抱いた、それだけのことだ。作戦メンバーに余計なことを考えないよう伝えろ。今回の仕事は特に慎重に当たれ。動く者は全て敵とみなせ。皆殺しだ。生存者と疑わしき。撃て。はっ、激務からだ。撃て、撃て。The sounds of terrified screams and full auto gunfire ring out in rapid succession through the comms. Lentine closes her eyes, frustration etched across her brow. She wraps her knuckles hard against the tactical tablet, producing dull thuds. People always tend to hesitate at a fatal moment, driven by strange human sympathy and force of habit. And that's exactly what just happened, even though she had already given the ruthless order to eliminate every living creature they encounter. Even a single second of hesitation could decide your fate in a place as dangerous as this.
状況は？マントを羽織った人型の生物から攻撃を受けています。生き残るだけじゃない、人形や機械まで。現状戦士2名、負傷3名、至急増援を。 The voices coming through the comms are breaking up every now and then, speech interspersed with heavy panting and the roar of gunfire. Lentine waves her hand, signaling Kenny to push the other squads toward the ambush point to provide support. 撃て、とにかく撃ちまくれ。踏ん張れ、今行く。 Unlike the previous sweeps of long-abandoned Paradeus bases, the coordinates the conglomerate has provided this time clearly contain a significant number of hostiles. The squad swiftly suppressed the remaining enemies, but not before paying the price. Lentine personally leads a team straight to the Paradeus experiment area. Lentine orders her squad members to wipe out the products of all experiments in the vicinity. She establishes a defensive perimeter around her position, holding back the enemies that keep emerging from every corner. この拠点、実験体の数が異常に多い。しかも大半は人間が。Kenny's voice is hoarse. He cannot bring himself to blurt out everything on his mind. 余計なことを考える癖を直さないと早死にするぞ。そうかもしれませんね。ホワイトエリアの違法実験の資料をここに置いていって、チルロビグとの関わりを示す証拠をローレンに提出するだけの仕事だと思っていました。でもこの様子じゃ、ここはその実験と無関係ではないですよね。財団のお偉方にこんな場所を捨てさせたんだ。上出来だ。人間は力を追い求め続ける生き物なんだよ、ケニー。頭の湧いた連中はお前の想像よりはるかに多い。力の均衡だけが争いを止める抑止力だ。そして私たちはその均衡を維持するための駒。資料の偽造、財団の証拠隠滅、今さら意味のないことです。他の施設では今も無数の実験を繰り返している。奴らからすればここがダメになっても場所を変えればいいだけです。知らぬが仏だ。証拠がなければ裁くこともできない。上の連中はお前が思っているよりもずっと愚鈍だからな。さあ、手を動かせ。After instructing her subordinates to maintain the defensive line and handing over her deception work, Lentine connects to an encrypted call with DP-12. 今敵を制圧しているところだ。すぐにパラデウスのデータセンターを起動する。情報処理の確認が済んだら権限をすべてチルロビグに書き換えろ。ええ、少々お待ちを。それから動画をそちらに送った。暗号化してバックアップを多めに取れ。3日間私が動画データに触れなかったら自動的にロレンに送られるよう設定しておけ。どんなに可能性が低いリスクにも備える。あなたらしいですね。カルメンの目がなければここまでする必要はなかったがな。A massive explosion suddenly roars through the Paradeus base mid-conversation. The whole structure shudders violently. The sounds of collapse echo without end. Debris from the ceiling rains down like a storm, crashing to the floor with deafening impact. 予想以上に相手の反応が早いですね。完璧を求めるならもう少し時間が必要ですが、この調子だとあと。The sounds of explosions arrive one after another, steadily encroaching on Lentine's position. Another blast rings out, closer and more violent than the last.
The piercing screech of metal comes from directly above Lentine. A section of the ceiling breaks free and plummets toward her. 副司令危ない Kenny lunges from her side with a desperate shout, throwing all his weight into knocking Lentine away. The two humans tumble to the ground. The comms device flies from Lentine's hand, skidding and tumbling across the floor, abruptly severing its connection to DP-12. A thick cloud of dust and smoke engulfs them in an instant. Lentine struggles to push herself up, but the dust still has her coughing violently. Kenny, who was lying face down, is already backed up. He positions himself with his back to Lentine, down on one knee with his weapon raised as he visually sweeps their surroundings. 副司令ご無事ですか Lentine doesn't answer. Her gaze is aimed past Kenny's shoulder, fixed on the area that just collapsed. Lentine realizes she might have walked straight into a trap. She thought she was prepared, and yet she didn't expect the enemy to act faster than her. Judging by the direction of the explosions, there's more than one enemy. This place has become a death trap about to snap shut. All her so-called bargaining chips are worthless in the face of death. 総員撤退。まだ任務は終わっていません現在爆発箇所の確認中ですバカめ。それじゃ犬死にも同然だ。確認しに行った奴らを呼び戻せ。撤退だ。ですがそれでは財団に言い訳が命あってのものだねだ。前にどうして全滅する部隊が出るのか聞いてきたの。確か情報不足が原因だと私が上の連中だったら情報を秘匿するためには実行部隊には任務で死んでもらう方が一番都合がいい。それじゃあ The color drains from Kenny's face as the worst-case scenario dawns on him. マグには財団が抱える数ある PMC の一つに過ぎない。ましてやもっと使い勝手のいい第三世代人形もいる。それに数は多くないが着実にこちらに近づいてくる音がする。私たち以外に誰かがいる。完全に崩れる前に離脱する。行くぞ。 Another explosion. Light and fire shoot into the sky as the roar of concentrated gunfire mingles with the howls of PLIDs. An armored vehicle zips across the open wilds, hurtling toward the base at breakneck speed. うわー、これどう見ても崩れ始めてるよね。本当に入るの？ヘレナちゃんの栄養剤が中にありますからね。指揮官、爆発範囲がどんどん広がってるわ。今入るのは極めて危険よ。A stare at the ruined building ahead, shrouded in fire and smoke. The nutrient solution Helena needs is right in front of us. 全速力で突っ込んで。本気で言ってる？しっかり捕まってなさい。わかったよ。 The armored vehicle lets out a roar as its engine is pushed to max output. It shoots forward like an arrow loose from a bow, recklessly plunging straight into the heart of the chaos. Dust, smoke, and debris pelt the windshield, hammering against the bulletproof glass in a loud, relentless barrage. Amid the deafening roars, the armored vehicle crushes the already crumbling outer wall in a nice suicidal charge, finally coming to an emergency stop inside the devastated experiment area. I kick the door open. A pungent wave of gunpowder, dust, and some kind of chemical agent rushes in. コミュニティの人形たちが手伝うって言ってたのに、どうして私が来ないといけないのさ。もう来るかいの車には乗り。黙って働く。知恵、来るかいは指揮官がいるからこの車に乗ったんでしょ。
せっかくあんたの戦力に期待しようってのに恥をさらす気？はいはい。コルゼンは医療用人形ですけど、ちゃんと役に立ちますからね。この場所長くは持たないわね。遅すぎましたか？ I surveyed the wrecked lab and the commotion from moments ago. It seems that Mangi security has already pulled out in a hurry. 目的に集中しましょう。邪魔する敵は全て撃って。了解。栄養剤はこの辺にあるはずです。間違いありません。そうね、敵の撤退ルートも私たちの向かうエリアと被っているわ。爆発で全員撤退したようね。こんなところにわざわざ入ってくるのは私たちしかいないって。 We're the only ones dumb enough. 黙って動きなさい。奴ら実験機材を破壊しているわ。分かったよ。 Every time Mechty is in the story, she just fucking makes the scene hilarious. Alright, so we're bringing Groza. ここよ。 And Kluke. 注意。 And then Kolpen. おやおや。 Surely someone has Mechty, right? Thank you. Alright. Bring out the entire squad. She's sleeping! 訓練の成 Well, 果ね。 how about you sleep, huh? Of course they would use the expansion key. Why wouldn't they? Why wouldn't they use the expansion key 降参するなら今のう for ちよ。 Mechty? 降参するなら今のうちよ。 Ah. I remember how broken Kluke can be. 反抗するなんてね。バーカ。 Baka. 治療装置準備完了。 Gonna be just randomly exploding. That's funny. どこかな。 What? Really? You don't one-shot that? Interesting. 行くわよ。どうってことないわ。ハンデをあげる。 Amid the thundering explosions, Mangi Security's forces do not attempt to engage us again. Instead, they conduct a fighting retreat, withdrawing rapidly. I gaze at the distant squad. The female commander at its head stands out strikingly among the uniformed ranks. Her gaze crosses mine for a moment. She seems to consider letting her gaze linger on me several times, but under cover from her subordinates, she ultimately chooses to withdraw. Lentine. I've heard this name from Helen many times. The gaze that repeatedly lingers on me carries what feels like a mix of curiosity, appraisal, and the sense of someone sizing up prey. 指揮官、そろそろ崩れるわ。栄養剤持っていけるだけ持っていきますよ。そこ私が座るとこなんだけど、置く場所がないんですから、ちょっと我慢してくださいね。まさか私に走れって言ってないよね。やだやだ、指揮官か来る会の膝に座ってもいいから。それくらいはいいでしょね。ちょっとなんでみんな黙るのさ。とにかく走るのは嫌だからね。あんた瓦礫に埋まりたいの？相変わらずブラックだ。Amid the chaos, I quickly locate the central control terminal inside the base. Fortunately, it wasn't completely destroyed during the combat. The terminal comes to life after a few key presses. ここのデータをコピーしておいて。ヘレナが了解。 Sorry, I was too hasty. ここのデータをコピーしておいて。ヘレナが助かる方法が書かれてるかもしれない。
拒否。でもクラッキングする時間がないわ。After Mangi's security withdraws, some of the ELIDs that had been drawn to them move back to us. Kluke and Mechty fight them off the best they can, while Kolpen busies herself with hauling the nutrient solution containers that I selected, at least the ones that seem potentially useful. The enemy must have processed and edited the data before we arrive. To fully decrypt it, we would need a doll with exceptional intel processing abilities. Helen comes to mind, but reaching her requires routing through multiple relay points. I don't think I can get her help right away. Just as I was thinking up a solution, Helen's voice comes through the comms channel, right when I needed her. 指揮官、もうパラデウスの拠点内に？ええ、マグにもいたけど戦わずに撤退した。今はデータセンターにアクセスしようとしているところよ。実は数分前にちょっとした手を使ってそこのデータを改ざんしました。必要でしたら再会のお土産としてお渡しいたします。さあ、早くそこから離れてください。まもなく最後の爆破が始まります。マグニが撤退した理由はあなたの情報なの？私はただ敵が想像以上に早く来ていると知らせただけです。コクーンが利用できるのはマグニだけじゃありませんから。第三世代人形を手駒として使える財団も同じです。この辺にある情報すべてに手を加えました。ロレンはパラデウスの情報権限を持つ人物はチルロビグだったという結論に至るでしょう。財団の他の実験室に関しても別の隊が証拠隠滅に向かいました。これでロレンの調査も滞るはずです。The base is collapsing fast. Larger chunks of debris have begun crashing down. 指揮官、どうするの？総員撤退。